Okay, people. So what do you have in number 3? Any, Miguel, number 3. Yeah. And there was a three pictures on the wall near the door. There, okay. Let There, me, teacher, yes. is there was or there were? That is a good question. So let's say in here that Uh, is there were. there were three There were three pictures. pictures on the wall near the door. Yeah. There were three Yes. pictures on the wall near the door. Okay, very good. The next one. Thank you. No, you're welcome. And thank you to you to participate, for your participation. Okay, any other person to do number 4? Number 4? Yeah. Okay, who says, Luisa? Okay. Yes. There were some flowers on the table. But that is number 5, yeah? Yes, There okay. were some flowers. Okay, let me see in here. My goodness. Let me check in here. Okay, there were some flowers. Some flowers on the table. Flowers. También tengo una tercera. Table. Okay, very good. Give me a second while I'm trying to fix this mess. Yes, okay. It's not easy. No, I don't know. There was Okay, there was a small table in the middle of the room. there was a small table. There was a small table in the middle of The room. room. Oh, okay. There was a small Teacher. table in the middle of the room. Excellent. Very good. Very good. Yes, mister. Thank you. Teacher, number 6. Number 6. Okay, Mr. Number 6. Wait a minute. Give me a second that I just made a mistake. Oh my goodness. I think that I closed the file. Give me a second. I think that I closed the file. Creo que cerré el archivo y no sé por qué. But I didn't Estaba, ¿no, close the... teacher? No. Yo lo vi ahí en las pantallas. No. No, I think that I closed. Okay. I don't know why it was closed. Okay. Okay, the next one, number 6, I think. Number 6. Okay. And number 6 is there were some books on the shelves. Okay, very good. It says There were some books on the shelves. some books on the shelf. Okay, there were some books on the shelves. Very good, excellent. Number 7, people. Any idea about number 7? There was an armchair. Okay, Miguel. There was Sí. an armchair. Okay, number 7. There was an armchair. In the corner near the door. Okay, very good. And number 8. There was a sofa. There was a sofa opposite the door. Excellent. Very good. There was a sofa opposite the door. So in here we have the past, everything that was in the past. And remember that in present we say there is and there are. Okay. And I think that is okay. Very good. Very good. Very good. Very good. Now, what are we going to do? With this, we finish. I promise. Con esto termino. I promise. I promise. But I don't know. No, I prefer to do this thing. Okay, in here we have some places.
in here we have these places, okay? So we have the theater, we have the post office, we have the cafe, we have the restaurant. So as we're talking about places that are in the past, okay. When we talk about activities for places. So we can say that in the theater, no, it's the opposite. In the theater, you can see actors playing roles. For example, you can see actors playing roles, or you can see plays. Plays are obras de teatro, okay? In the theater, you can see plays. That is in present, okay? What else? For example, in the cafe, you can drink coffee and talk with your friends, for example, or with people in general, okay? That is in present, of course, when we talk about present, okay? But when we talk about the past, what about the past? What about the past? Let me make this bigger, okay, for you to see better. But what about the past? We say, for example, 50 years ago, in the, I don't know, in the clothing store, you bought, okay, sorry, what did I do? 50 years ago in the clothing store, you could, okay, we're going to use this verb, could buy clothes. You could buy clothes, okay? It means that you don't need to put the verb in past, but you only use this one in past. O sea, ustedes no necesitan saberse todos los verbos en pasado, sino que simplemente poniendo este, ya lo tienen en pasado. Hace 50 años usted podía comprar ropa. Hace 50 años en la tienda. You could buy fashion. For example, fashion clothes. Voy a comprar ropa a la moda. ¿Ok? Solo poniendo este, ya la tienen. ¿Listo? Ya lo pueden, ¿qué? Ya lo pueden tener como pasado. ¿Listo? Okay, very good. Another example. For example, bookstore. 50 years ago, you always have the same problem. 50 years ago, in the bookstore, you could, I don't know, buy and see the books about romance, for example. So 50 years ago in the bookstore, you could buy and see, you could buy and see the books about romance, okay? So, what is my idea? ¿Qué es lo que les intento decir? Que en presente se dice así, pero en pasado se dice así. Entonces, ustedes hablan de un lugar en pasado como había y usted podía hacer tal cosa, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Questions? Ok, teacher. Ok, era solo explicación, ¿verdad? Uh-huh. Okay, okay. Yes. Okay. Now, what are you going to do? In the chat, I'm going to write. Choose a place in your city or town. In your city or town.
Say, okay, that is the first part. Second, say what you, okay, say what you could do in the past. Say what you could do in the past. Entonces, choose a place in your city or town. Second, say what you could do in the past. Third, say a place or mention, we can say mention a place in the present, and describe what you can do, and describe what you can do. ¿Ok? ¿Qué van a escoger? Un lugar en el pasado. Ustedes me dicen hace tantos años en Barranquilla, en donde ustedes vivan, ¿qué lugar había? For example, in Bogotá, 50 years ago, there was a butchery next to my grandfather's house, and you could buy a lot of meat. Now we have a library, and you can read a lot of books. O sea, escogí un sitio, dije qué era, qué se podía hacer. Ahora digo qué sitio es y qué puedo hacer ahora. O sea, cómo está aquí, en este ejemplo que les escribí. ¿Listo? Un solo lugar. ¿Sí me hago entender? Profesor Teacher, el Sánchez, tercero no lo entendí. el video es simplemente un lugar. No, Solo estoy lugar. hablando de lo que vamos a hacer aquí en la clase. En la clase, Ok. aquí, ya, usted va a escoger un sitio de su ciudad o de su pueblo, de lo que quiera. Me va a decir, digamos, hace 50 años en mi pueblo había, qué sé yo, una librería. Y usted podía leer libros de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, el lugar que había y qué se podía hacer. ¿Sí me hago entender? Ese es uno. Lugar que había y qué se podía hacer. Y lo otro es qué lugar hay ahora y qué se puede hacer. Teacher, Ajá, entonces escogemos un lugar, ¿cierto? ¿Qué ajá. era lo que se hacía hace 50 años y qué es lo que se hace ahora en ese mismo lugar? Sí, ¿Sí? sí. Y, sí, y muy probablemente el lugar ha cambiado. Entonces, ¿qué lugar había? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué lugar hay ahora? ¿Y qué se puede hacer? Profe, y si hablamos en forma descriptiva, también se puede, Sí, no hágale, tanto hágale. como no tanto como lo que se hacía, sino como era y como es ahora. ¿Sí se Listo, puede? hágale. Listo. Va para esa. 5 minutos y ya le reviso. ¿Listo? Listo, teacher. ¿Todo el mundo le quedó claro? ¿Alguien no me entendió? ¿Todo el mundo me entendió? Todo claro. Ok.
Okay, finish, people. Did you finish? Carlos, Danilo, Diego, Felipe, Frank, Mariana, Julián, Kathy, Luisa, Orlando, Santiago, Steven. Yes. Yes? Okay. Who says yes? Kathy. Kathy. Okay, Kathy. Please remember, raise your hand when you finish. Okay. Kathy. Mm. Bueno, la mía. Okay. 44 years ago, there was an airport where people made their trips. Now they are residential complexes and a shopping center. Excellent, Kathy. Very good example. Very good example. Excellent. Very good job. Miguel. 40 years ago in the theater, there was a public swimming pool where you call swimming and play. And in the theater now, or in the present, you can enjoy artists that come to the city, and it is a dynamic place. Yeah. Dynamic place. You could swim. No, You could could, swimming, could swim. yeah. Because when you have can or could, it's not necessary to put ing in the next verb, okay? You could play, you could, I don't know, you could eat, you could find, you could listen, you could swim, you could run, you could, okay? No ing. Okay. Okay, thank you very much. Okay, any other person? Very good example, mister. Very good example about the swimming pool, Teacher. about the theater. Pedro. En el caso mío, como era descriptivo, pues no se utiliza el you could, ¿verdad? Pues porque no. Hey, give me your example. Yes. There was a nice park a few years ago. No, it's ugly 50 years later. Yes. Okay, no, it's ugly. Okay, very good, mister. Very good example. It's true, teacher. It's true. Yeah, I know. Before people can play a lot of games and children could enjoy, but now maybe there are some people smoking grass, that is a place Yes. for garbage. Okay, maybe you can describe activities people can do also in the place, okay? But very good job, Mr. Pedro. Okay, teacher. Thank you, teacher. No, thank you to you. Okay, any other person? No? No more people? Okay, the more you practice, the more you learn, okay? No problem if you make mistakes in here. Aquí la pueden embarrar todo lo que quieran. La idea es que en la actividad no la embarren, ¿ok? Aquí es para practicar. Okay, teacher. Okay. Okay. So, with this, we finish this class. So I think that taking into account there were places in town, comparisons, activities that people can do. So now you are able to do this thing. Pienso que con lo de la clase ya son capaces de hacer esto, ¿ok? Okay. Okay, teacher, thank you so much. ¿Cómo hacemos con Desway, profe? No sé, yo estoy en la misma pregunta, eso me lo han preguntado todos, entonces, nada, esperar a que nos lleguen las licencias, se toman por lo general 1 o 2 semanas, esperemos que ya a más tardar la otra semana ya esté eso, igual cuadraré las fechas para presentar ese Dexway, ¿vale? De todas formas, usted nos avisa, ¿cierto? Pues ustedes tienen que estar revisando que el Dexway lo tengan, porque yo tampoco tengo Dexway, entonces se supone que cuando yo tenga Dexway ya puedo mirar si ustedes la tienen, pero ustedes vayan entrando y vayan revisando, porque eso en cualquier momento ya ustedes pueden entrar. Si alguien puede entrar, pues lo ponen en el grupo que ustedes tienen. Profe, no han mandado el link por el chat de WhatsApp, no lo han Yo mandado. estaba entrando y me dio una URL.
Vale, no, yo no sé lo del link. Es que miren, yo les quisiera ayudar con eso. Lo que pasa es que yo no puedo tener WhatsApp por lo que les dije en la primera clase y si no, revisen el video. No puedo tener No, WhatsApp, de verdad. pues yo me Entonces, refiero a que los compañeros crearon el grupo y vale, la clase hemos dicho que lo manden por aquí y no lo han mandado todavía. pues porfa, envíenlo. El problema es que, Que la- compañera, el problema es que nosotros no podemos compartir el link porque solo lo puede hacer un administrador y pues yo no sé quién es, no se reporta. Ay, Dios. Pues escríbanle, porfa, al administrador en el grupo. No sé. Es que Ya la compañera tenemos... escribió en el grupo, una compañera ya escribió, pero no O envía nada. dejen los teléfonos en el grupo, no sé, alguien ayude, digamos, yo vi por ahí en el chat que ponían teléfonos, entonces alguien que ponga sus teléfonos ahí. O que Pero simplemente que esa persona le dé permisos de administrador a otros, ¿ya? Porque pues, para que no sea solamente esa persona administrando. Es que no sé cómo solucionarles, yo quisiera tener ya... Esto, yo ya, teacher, yo ya envié, mírenlo, yo ahí ya está. acabo de enviar el, Sí. yo acabo de enviar el link que lo estaba buscando en el chat Ujú. y ahí lo acabo de enviar en este chat de la clase de Zoom. Ok, Entonces ahí está. ok. Teacher, thank you so much. Ok, Happy thank you to tonight. you. Bye bye. Bye See you bye. next class, See you teacher. next class. Bye bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye-bye. Thanks a lot. Bye, You're teacher. welcome. Bye bye. Bye bye. Thank you Bye, very much teacher. to you. Bye bye. Bye bye. Teacher, tengo una pregunta. Ajá. Es que estoy intentando meterme a Desway, pero me pide un URL y no sé cuál será. ¿Un código? URL. URL, sí. No, creo que no pide nada, solamente te pide tu usuario y tu contraseña. Intenta entrar desde el link que hay en campus, acá, donde dice Dexway. Ujú. Ah, es Pues que lo estoy tú, haciendo por medio de mi celular. Es que yo antes lo tenía así, me funcionaba. no sé, pues si tú O sea, entras por descargué la ahí, aplicación. o sea, mira, yo tengo aquí Dexway, puedo acceder, pero no tengo los cursos montados. Pero sí, yo tengo aquí Ah, Dexway. ok. Pues Ah, por ahí bueno, se voy a puede intentar ingresar. desde mi computador. Vale, profe, gracias. Ok. Ok, bye bye.